Itu dah habis dah. Okay, 3.3 dah settle lah. Okay, 3.3. Okay, question number 1, solve the following indefinite integrals. Okay, question A, B, C and D tu I skip since actually yang tu simple je. Kalau you tengok A and B, you integrate, you dapat ln lah actually. Okay, so B, C and D tu you apa ni? C you expand and then you integrate each term one by one. Okay, sama juga dengan D, you separate je actually kat situ kan. Numerator divide by x square, you punya denominator kat situ lah. Okay, kita proceed dengan question 1E. Okay, siapa punya part ni? You share your screen. Saya, Doktor. Okay. Okay, Aida Irdina. The question is 5x to the power of 4 plus 4x over x to the power of 5 plus 2x square minus 3 dx. So first, we need to let u equals to x to the power of 5 plus 2x square minus 3. And then differentiate du over dx. We will get 5x to the power of 4 plus 4x. And then dx equals to du over 5x to the power of 4 plus 4x. And then we can substitute u into this equation. 5x to the power of 4 plus 4x over u times with du over 5x to the power of 4 plus 4x. So sebab dia sama, so kita boleh potong. And then we get 1 over u du. Kalau 1 over u du ni kita kena buat ln, which is ln x to the power of 5 plus 2x square minus 3 plus c. Okay, boleh tak? The rest dapat tak sama? Jawapan you dengan Aida ni? Dapat tak? Dapat. Okay, so you tengok kat situ lah. Basically untuk u substitution, okay, kita akan pick the highest degree as you punya function of u lah. Okay, so which mean kat sini you punya denominator kita jadikan dia as function of u lah. Okay, then you integrate, you differentiate u. Okay, so the derivative of u actually yang ni is equal to you punya numerator. So you cancel you punya numerator ni, you replace kan 5x to the power of 4 plus 4x dx ni as you punya du lah. And then lastly you integrate 1 over u du. Okay, boleh kelas? Okay, thank you Aida. Okay, that is question E. Okay, F. Okay, question F. Saya, Doktor. Question F, x plus 2 over x to the power of 2 plus 4x minus 1 dx. Mula kita let x to the power of 2 plus 4x minus 1 equals to u. Then we differentiate du dx equals to 2x plus 4. And then we get dx equals to du over 2 times x plus 2. Then we substitute u and dx into the equation. We get x plus 2 over u du over 2 times x plus 2. Then we simplify, we get 1 over 2 integral u du. Then we integrate, we get 1 over 2 times u to the power of 2 over 2 plus c. We simplify and we get the final answer 2x plus 4 to the power of 2 over 4 plus c. Okay, boleh So actually yang ni pun sama juga dengan case yang E tadi. So kita jadikan denominator u yang ni x to the power of 4 plus 4x minus 1 as u. Okay, since the highest degree lah. So the derivative you akan dapat 2x plus 4. Okay, yang ni kita akan replace you punya numerator lah. Okay, which mean macam kawan you ni dia apa ni, dia factorize 2 and then you cancel dia punya x plus 2 ni. Okay, so the rest sama tak you dapat ni?
Sama tak? Sama. Okay, so that is question. Sama doktor. Okay. Okay, next kita proceed pada question 2. Saya doktor. Yes. Okay, soalan dia 3 sin 1 over x minus 2 cos 1 over 3x plus 1. So, saya biar let u 1 over 4x, differentiate dia du dx, dapat 1 over x. So, kita nak dx, so kita dapat 4u, 4 du. So, saya bawa keluar 3 tu, integrate. Sin u, dx tu kita ganti dengan 4 du. Tolak, 2 tu saya bawa keluar. And cos u, tapi u kat sini kita ambil u baru. That's 1 over 3x. So, sama juga kita differentiate. Kita dapat dx sama dengan 3 du. So, kita substitute plus 1 over dx. Lepas tu kita akan dapat, kita darab 4 dengan 3 kita dapat 12. Negatif sin u, kita integrate dapat negatif cos u. Tolak 6. Cos u, integrate juga dapat sin u. And integrate 1 dapat x plus c. So, final answer negatif 12 cos u ganti balik 1 over 4x minus 6 sin ganti balik juga u kat situ 1 over 3x plus x plus c. Okay, siapa ni? Hidayatul. Okay, you punya apa? This is you punya final answer, last line. Second, the third last line. Okay, u plus 1 dx, you tak ada tu lah integral punya sign ni. Okay, so kat situ ada integral sign, the third last line tu. Integral 1 dx. Okay, now you tengok kat sini, okay macam siapa ni, Hidayah ni, Hidayatul, okay. Dia guna u substitution lah. Okay, which mean the first and second term, dia letkan u is equal to ni function of sin ni. Okay, so that you integrate sin u, you akan dapat negative cos lah. And then you ganti balik dengan 1 over 4x. Okay, so dx actually kat sini dia dah jadi 4 du lah. Okay, sama juga dengan the second part ni. Okay, untuk cos. Okay, again dia guna u substitution. Okay, otherwise you boleh juga directly integrate kan. You kalau sin you akan dapat negative cos. Okay, 1 over 4x. But then you tengok 1 over 4x ni dia punya coefficient is 1 over 4. Okay, then you dividekan dengan 1 over 4 lah. Okay, sama je actually. It's either you buat direct substitution, direct integration ataupun you guna u substitution. Okay, boleh tak kelas? Okay, unless kalau dia kata solve using u substitution, you kena guna substitution lah, u. Kalau dia tak ada cakap state u substitution, kita boleh directly integrate lah. Okay, boleh kan? Boleh tak? Okay. Boleh doktor. This question C. Okay, D. Okay. Saya doktor. Okay, Ain. Okay, firstly soalan kita boleh tengok 1 over x square 3 minus secant square pi of pi x. Lepas tu kita integrate dia, saya letakkan simbol integrate dekat both side tu. Lepas tu kita integrate macam biasa, so akan dapat x power negative 2 over negative 2 minus, kalau secant square ni kalau kita integrate dia akan jadi 1 over pi tangent tan pi x plus c. Lepas tu x tu negative 2, so kita letakkan dia dekat bahagian bawah, jadi 1 over negative 2 negative 1 over 2 x square minus tangent at pi x over pi plus c. Okay.
Tapi cuma siapa Ain ni? Okay, Nur Ain. Okay, you tengok you punya first, second. Okay. Second line ni, you tengok x to the power of negative 3 tu dia ada dx kat belakang dia. Oh, okay. Since you separate jadi two integrals, okay, the first integral ni ada dx jugalah. Okay. Term ni you integrate direct je lah. Negative 3 you akan dapat plus 1. Okay, power is negative 2. Okay, but for the secant square pi x ni, directly you integrate, you akan dapat secant square, you akan dapat tangent. Okay, function kita pi x, and then kita divide by pi lah, dia punya coefficient for x. Okay, boleh Okay, so yang ni actually dia simple je. That is 2D. Okay, next. Okay, 2F. Saya madam. Okay. Okay, so we need to integrate cos 3x plus 1 over 2 dx minus sin negative x plus 2 dx. So keluarkan over 2 ni keluar jadi 1 over 2 cos 3x plus 1 minus yang ni ada dx kat sini tapi terlari pula. So negative sin negative x plus 2 dx. Then we need to integrate cos 3x plus 1 ni dia jadi sebab cos bila integrate dia jadi sin 3x plus 1 over 3 minus integrate yang ni pula, so sin integrate dia jadi negative cos negative x plus 2 so integrate dalam bracket negative 1 plus c, so the final answer is 1 over 6 sin 3x plus 1 minus cos negative x plus 2 plus c. Okay, boleh tak kelas ni? Okay, so this one you integrate directly actually. Okay, cos 3x plus 1 you akan dapat sin. Okay, cos akan dapat sin. Okay, 3x plus 1 dia punya coefficient you ada 3 kan. So kita divide kan dengan 3 lah. Okay, and again for sin, okay, sin you akan dapat negative cos. Okay, so you tengok kat situ you ada negative x plus 2. So the coefficient for x is negative 1. So you divide kan dengan negative 1. Okay, boleh tak? Okay, F. Okay, question G. Pagi doktor. Okay. Soalan dia 2 plus sin square x cosecant x. Firstly kita integrate dia, integrate 2 dx plus sin integrate sin square x cosecant x dx, and then cosecant tu kita boleh tukarkan jadi 1 over sin x. Sin x tu boleh potongkan dengan sin square x, nanti tinggal integrate 2 dx plus sin integrate sin x dx. Lepas tu kita dah boleh settlekan dia, jadi akhir sekali 2x minus cos x plus c. Okay. So cosecant you guna identity lah, which is 1 over sin, and then sin square divide by sin ni. Okay, you dapat sin lah, so you integrate sin, you dapat negative cos. Okay, yang depan ni so you integrate 2, you akan dapat 2x. Okay, boleh tak? Boleh ke? Cuma je lah Humaira, ni you punya 2 ni you integrate with respect to x lah kan. So dx, so dx you tertinggal lah kat sini semua ni. Okay. Okay. Alright, thank you. Siapa? Humaira. Okay, next. 3D sin 3 ln x over x dx. Mula kita let 3 ln x equals to u, then we differentiate du dx, we get 3 over x.
and dx we get x du over 3. Then we substitute the u and dx into the equation. Sin u over x du over 3. Then we simplify, we get 1 over 3 integral sin u du. We integrate sin u, we get 1 over 3 times negative cos u plus c. And then we substitute the value of u into the equation, and we get negative 1 over 3 cos 3 ln x plus c. Oh, okay, so yang kat sini dia involve trigo function dengan algebra lah, which mean kita ambil function of sine ni iaitu 3 ln x, okay, as you punya u, so that the derivative become 3 over x. Okay, then you boleh replace 1 over x dx as du over 3 lah. Okay, otherwise you cancel lah macam kawan you ni. Finally kita integrate sin u du. Okay, 1 over 3 tu you jadikan dia coefficient kat depan lah. Okay, boleh lah. Yang ni D. Okay, next. Mi doktor. Zoom in ni sebabnya kecil sangat tulisan you ni, comel sangat. And first I use the integration by substitution. I let u equal to sine to t, and then I using u and u above, I also rewrite the integral cos to t divide by 7 plus sine to t dt, which is integral 1 over 2 7 plus u du. And then I use constant factor rule, which is 1 over 2 integral 1 over 7 plus 2 multiplied by du. And then I integrate by substitution on integral 1 divide by 7 plus u du. I let v equal to 7 plus u, and I simplify it, dv equal to du. And then using v and dv above, I write back the 1 over 7 plus u du, so it will be integral 1 over v dv. And then I substitute back the v back into the original integral. I get ln 7 plus u, and then I rewrite the integral with the completed substitution. It's ln 7 plus u over 2. And then I also substitute back the u back into the original integral, which is ln 7 plus sine to t over 2, and I add the constant. So the final answer is 1 over 2 ln 7 plus sine to t plus c. Siapa ni? Syaziatul. Boleh tak I nak tengok the second part ni? Yang you ada let v 7 plus u ni. Okay. Oh, since you ada u variable, okay. So you gonna v lah actually. Okay. Okay. Siapa ni? Aida, you scroll ke atas, Aida. Okay. Actually, apa ni Syaziatul buat ni betul jalan kerja dia, but dia buat apa ni? I mean dia buat 2 times substitution. You repeat. Okay, the first part you ambil sin to t ni, okay, as you punya u, and again lepas tu you jadikan pula 7 plus u as the second u substitution. Okay, siapa? Syaziatul. Instead of you apa ni buat 2 substitution kat sini, why not you just ambil 7 plus sin to t as you punya u function. Okay, so kalau you okay. Yang ni betul je actually, cuma dia panjang lah. Otherwise you just ambil 7 plus sin to t, okay, as you punya function u. So kalau you integrate 7 ni, you differentiate 7, you akan dapat 0, right? So apa yang tinggal
ni je lah cos 2t. Okay, 0 plus cos 2t, and then you cos 2t ni dt, you gantikan dia as du. Okay, and then nanti you akan integrate 1 over u du. Okay, tu je actually 1 over 2 du. Okay, and again kat sini you ada ni kan, cos 2t divide by times 2 kat sini kan. 2 you akan jadikan dia ni lah 1 over 2 dekat you punya integration. So you akan integrate 1 over 2. Okay, 1 over 2 and then you integrate 1 over u du. Macam tu je actually. Boleh tak? Siapa? Syazatul. Boleh doktor. Cuma yang ni, I tak kata salah, dia betul lah jalan kerja you. Cuma dia macam, okay, actually you repeat the same thing lah. Okay, boleh Boleh. So the rest you guna 7 plus sin 2t, betul? Betul tak the rest? Betul. Okay, directly you guna 7 plus sin 2t lah as you punya u function. Okay, boleh Okay, so that is question E. Okay, next. Ni madam. Okay. Okay, so the question asks to integrate cos x over sine to power of 3x. So first, we let you the sine x. So we will get du over dx equals to cos x. So we use dx as a subject. So we will get du over cos x. So we substitute the dx. So we can get integrate cos x over u to the power of 3 times du over cos x. So we potong cos x too, and we'll get integrate 1 over u3 to the respect of du. So we'll get negative 1 over 2u squared plus c. So we substitute the value of u, which is sine 2x. Okay. So you ada two function actually kat sini you ada apa ni? Division of two trigo function. Okay, but then kita let sin x lah as you punya u. Okay, so the derivative you akan dapat cos x. And then cos x dx ni you gantikan dia as du. Okay, and then nanti you integrate 1 over u cube du. Okay, boleh yang ni? Okay, so dah sampai question 3 ke actually kita? Okay. So next. Okay. So, the question is integrate 2 tolak cos x kuasa 3 sin x dx. First, let u sama dengan 2 tolak cos x. Ni saya ada tersilap sebab terletak simbol integrate dekat let u. So, differentiate du over dx equal to sin x and dx equal to du over sin x. And so integrate u kuasa 3 sin x du sin x, and we can cancel the sin x and we can integrate just a u kuasa 3 and integrate u kuasa 4 over 4 tambah c and substitute the value of u. So the final answer 1/4 dan kurungan 2 tolak cos x kuasa 4 tambah c. Okay. Siapa? Hanan. Okay. So kita pick 2 minus cos x. Okay, since kat sini you tengok the first term ni, okay, everything is to the power of 3 kan. Okay, so kita pick 2 minus cos x. Okay, then dia punya derivative kita boleh replace lah you punya sin x dx ni. Okay, sin x dx actually is equal to du lah. Okay, otherwise you cancel macam Hanan ni. So you integrate u cube. Okay, Hanan, you tengoklah ni, you integrate u cube du kat sini. Yes, first, second, third. Okay, the third last line ni.
U cube du. Okay, you akan dapat U to the power of 4 over 4. Lastly, you ganti balik U function ni dengan original lah. 2 minus cos X. Okay, boleh ya? Okay, thank you. Okay, next. Saya doktor. Okay. Okay. So first of all yang sin cube X tu saya pecahkan jadi sin 2X sin X. Lepas tu saya tukar sin 2X tu jadi 1 tolak cos X kuasa 2. Lepas tu saya let U kan cos X. Lepas tu kita du dx kan cos X tu akan jadi negatif sin X. Lepas tu saya tukarkan yang semua yang cos tu jadi U. So jadinya U kuasa 4 dan kurungan 1 tolak U kuasa 2. Lepas tu sin X tu kita boleh potong. Lepas tu kita darabkan U kuasa 4 tu dengan 1 dengan negatif U kuasa 2. Lepas tu yang negatif dekat U tu kita bawa ke depan. Lepas tu kita integrate jadi U kuasa 5 over 5 tolak U kuasa 7 over 7 tambah C. Lepas tu kita substitute semula value of U. So kita akan dapat negatif cos plus 5x over 5 plus cos x 7 over 7 plus C. Okay, actually yang ni you guna apa ya, Anak Ila? Yang case number 2. Yes. Okay, so you kena tengok balik lah. So you punya midterm test akan cover sampai part yang macam ni. You tengok kalau you punya notes tu, okay, part of U substitution kita ada power of sine and cosine. Okay, you tengok you punya nota balik lah chapter 3. Okay, power of sine and cosine kita ada case 1, case 2, case 3. Okay, this is the second case. That is the product of cosine and sine. Okay, and then you kena tengok lah. Kita kena tengok power yang odd number. Okay, kat sini which is sine lah. So that sine you kena separate for 2. Okay, the first you separate dia as odd dengan even. So macam ni dia buat sine square dengan sine lah. Okay, then sine square ni kita gantikan dengan you punya identity lah. Okay, trigo identity sine square x is equal to 1 minus cos square x. Okay, so how can you pick U? You tengok function U, the first, second, third. Okay, third line ni you ada cos to the power of 4 and then you ada cos square and then you ada sine. Okay, so kita pick cos lah. So that bila you differentiate cos, okay, kita boleh eliminate sin x dx ni lah. Okay, so you eliminate this, you cancel lah. Dx is equal to negative du over sin u. Okay, so finally you expand this. Ini tolak du. Okay. That is darabkan dengan negatif du kan. Dia macam tolak tu. So you keluarkan negatif. Ni lah, you integrate dia. Okay, boleh tak? So you kena tengok balik power of sine and cosine tu 3 cases. Kena study balik yang tu. I tak sure midterm test you soalan ni ke yang keluar sebab I tak terlibat kan. So since dia dalam you punya scope untuk midterm tu, so you study lah. In case dia keluar, nanti senang je lah you nak solve. Okay, boleh exercise yang ni, question I. Boleh. Kena ingat balik you punya 3 cases tu. Okay, so apa lagi soalan kita? I, J.
Okay. Saya doktor. Jadi untuk soalan ni dia nak integrate sin cube for x. Jadi sebabkan kuasa 3 tu adalah odd number dan dia greater than 1, jadi saya guna case 1. Okay. Lepas tu dalam case 1 tu dalam step pertama saya pisahkan sin kuasa 3 jadi sin kuasa 2 darab part x dan sin part x. Lepas tu saya guna identity sin square x equal to 1 minus cos square x. Jadi saya masukkan identity ni ke dalam ni. Maka seterusnya saya let guna use substitution method. Jadi saya let u equal to cos 4x. Jadi akhirnya saya dapat du over negative 4x equal to sin 4x dx. Jadi saya substitute semua nilai u saya ni dalam ni. Dan saya selesaikan dia. Maka saya dapat jawapan akhir. Negative 1 over 4 darab cos 4x tolak cos 3 4x over 3 plus c. Itu saja. Okay, boleh. So this is the first case. Okay, since you ada, okay, the first case kalau you tengok kita ada cosine or sine, but dia punya power is odd number lah. Okay, so ni you ada sin cube. Okay, so kita separate sin cube pada two parts. Okay, which is sin square dengan sin 4x lah. Sin kuasa 2 dengan yang ni kuasa 1 je lah. Okay, so that sin square you replace dengan dia punya identity lah, which is 1 minus cos square 4x. Okay, so how can you eliminate sin 4x ni? Okay, kita jadikan u as cos 4x. Okay, the derivative nanti you boleh replace lah sin 4x dx. Okay, so you replace dengan negative du over 4. Okay, boleh ke yang ni? Boleh, madam. So you tengok yang tu nanti the third case tu, the third case actually you guna apa ni? Apa nama kelas? Double angle identity kan? Double angle identity yang tu bila cosine and sin u dia even number lah. Okay, actually I terlepas pandang yang question H tu lah. Actually kalau you settlekan H tu you guna double angle identity lah. Okay, boleh tak kelas? Okay, that is exercise 3.3. Okay, so sampai exercise 3.3 ni ada soalan tak? Ada tak? Okay, so untuk you punya midterm, you study daripada exercise 1.1 until 3.3. Then you punya apa ni? Kalau you tengok you punya notes, okay, you refer daripada topik chapter 1 sampai topik chapter 3 tu 3.4 3.4.1 lah. Okay, so that is you punya apa ni yang cover untuk midterm test you next week. Okay, so kita ada around 10 minutes. You nak stop atau kita continue yang integration by parts? Okay, macam mana ni? You nak stop ataupun kita continue sikit untuk exercise 3.4 ni, integration by parts. Okay, boleh tak? Okay. Madam, kalau nak stop dulu boleh ke? Sebab nak fahamkan yang 3.3 lagi. Okay, boleh. Okay, so kita stop je lah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Nak tanya ke? Tak ada Okay, so kalau kita ada soalan kita stop dulu. Kita jumpa after break lah.
which mean nantilah bulan 3 balik kita jumpa kan. So you study je you punya ni note semua tu. Exercise tu you tengoklah balik semula macam mana. Kalau you ada problem you boleh tanya. So ada some student yang tanya dia kata boleh tak madam bagi I solution. Dah macam mana I nak bagi you solution? You kena bagi I you punya solution dulu. So that I tengok macam mana you punya jalan kerja semua. Kalau ada part yang kena betulkan, then I akan betulkan. Okay. Kalau I nak bagi solution without you share you punya solution, macam mana proses kita punya belajar tu kan. Okay, boleh kalau you ada problem, even you buat separuh pun you tak boleh nak proceed, you bagi je you punya solution. Otherwise kalau you tak tahu nak start daripada mana pun you bagi tahu. Actually I tak tahu nak start daripada mana, nak letkan you tu equal apa pun I tak tahu. So you cakap je lah. Boleh ke? Boleh tak? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. You WhatsApp cakap dengan I. Ada a few classes yang WhatsApp I dia cakap, madam boleh tak you share you punya solution? Macam mana I nak share? You pun tak share you punya solution kan? Okay. So macam itulah kita punya proses yang tutorial ni kelas. Okay, so I stop kat sini. I wish you all the best untuk you punya midterm ni. Okay, so kita jumpa after break lah. Okay, so thank you class. Thank you.